ஸோ அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பார்த்தோம். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் emits a particular wavelength. The sodium vapor lamp, it emits the yellow color light. The wavelength is 5890 Armstrong. Like that, it will emit. So, liquid, solid, gas, or whatever it is, that is electromagnetic radiation. That is, electromagnetic radiation is emitted when it is heated. இது absorption and emission spectra பிக்ஸ் லெசன்ல இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதை நம்ம நடத்தும் போது சொல்லிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, when white light, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் சன்லைட்ல காட்டினீங்கன்னா you can get the 7 colors. ஓகே, கிரீன் கலர் கண்ணாடி பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் கலர் எல்லாம் தெரியும். அப்போ ஒன்லி மோனோ கலர். அதே நீங்க ஒரு ஸ்கேல வந்து வெயில காட்டுனீங்க அப்படின்னா ஒரு 7 கலர்ஸ் தெரியும். விஜிஆர் அப்படிங்கிற ஆர்டர்ல நமக்கு தெரியும். தட் கலர் இஸ் கால்டு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரா. ஸோ அதை வந்து ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்ல நம்ம பார்க்க முடியும். ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் யூ see the spectrometer, you can able to see the 7 colors. So this is 7 colors. See that the 7 colors are there in the spectral lights. These are called the spectral lines. So spectral lines are produced for the different atoms in a different frequencies. For example, mercury vapor lamp emitting the white color light, and sodium vapor emitting a monochromatic light, that is white color light. Yellow color light. Okay. So, for example, in this experiment, that high voltage difference, that is, it is between the anode and the cathode. So V is the applied potential between the anode and the cathode inside the glass tube. நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ் டியூப் பார்த்துருக்கோமா நிறையாது. அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸைஸ்ல பார்த்தோம், இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்லையும் பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி ஜேஜே தாம்சன் மெத்தட்லையும் பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லோ டிஸ்சார்ஜ் டியூப் எடுத்துக்கிறோம். லோ ப்ரெஷர் கேஸ் இஸ் இன்சைட் த டியூப். ஸோ யூ கேன் டேக் எனி கேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் டேக்கிங் த மெர்க்குரி கேஸ் எடுத்துக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ when you are applying the high potential difference, so the gas molecules are heated up, it radiates the spectral light, that is wavelength. That can be produced in a white light. Mercury produces the white light. That white light is passing through the diffracting grating. இந்த கிரேட்டிங் அப்படிங்கிறது நீங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்வீங்க, நம்ம லேப்ல செய்வீங்க. இதை நீங்க செய்யும்போது பார்த்துக்கலாம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கேப் இருக்கும், ஆனா நம்ம கண்டுக்கு தெரியாது, கண்ணாடி மாதிரி. இப்போ எப்படி ஸ்கேல்ல நம்ம பட்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வருதோ அதே மாதிரி இந்த கிரேட்டிங்ல போயிட்டு இட் ப்ரொடியூஸ் த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ விஜிஆர் அப்படிங்கிற ஆர்டர்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா the spectrums are produced on the screen. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன்ல லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் ப்ரொடியூஸ். ஸோ that line can be produced is depending on the atoms which is emitted. So இங்க நம்ம மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணோம், you can get all the colors. Suppose you are using the sodium vapor lamp, it will get the monochromatic light, you will get only one color, yellow color. So remaining color you can't get it. Okay. So that depending on that atoms, we can produce the different wavelength. That wavelength is it emitting the specific wavelength. It is look like a, இப்போ நம்ம கை ரேகை இருக்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரேகை இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டமுக்கும் ஒரு வேவ்லென்த் இருக்கு. சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம், whatever it is, different elements have the different wavelength. That means different element has a different wavelength இருக்கும் அப்படின்னா we can find out that element by using the wavelength. ஒரு எலமெண்ட்ல ஒரு வேவ்லென்த் வரும் அப்படின்னா அப்ப அந்த வேவ்லென்த்தை வச்சு என்ன பண்ணலாம், அந்த எலமெண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படித்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we can find out the element in the stars. Stars வந்து லைட் எமிட் பண்ணும். So using that light we can find out what are the elements are present in the stars. அப்ப அங்க என்ன எலமெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத அந்த வேவ்லென்த் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம். அந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது it has the spectral lines. Initially பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து Rutherford can't explain the spectral lights, but Niels Bohr explained the hydrogen spectral lights, but he could not explain the spectral lines of more complex than the hydrogen atom. But he explained the hydrogen spectral lines. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம +1 டெக்ஸ்ட் புக்ல இந்த 5th யூனிட்ல இருக்குது எமிஷன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். அது நடக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும், இப்போதைக்கு நான் சொல்றதை கவனிச்சு. இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். எமிஷன் அப்படின்னாலே the spectral lines which is emitted by the source directly. ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து ஸ்பெக்ட்ரம் டைரக்டா நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப் இருக்கு, இது மாதிரி கலர் லைட் வெளியில வந்திருக்கு.
ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். தட் லைட் வாஸ் எமிட்டட் பை த ஹைட்ரஜன் மெர்க்குரி ஸ்பெக்ட்ரம் லேம்ப். அந்த லேம்ப் வந்து எமிட் பண்ணிருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி த these colors by using the spectrometer. அதே என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்சார்பிங் மெட்டீரியல் வச்சுக்கிறீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன், ஒரு கிரீன் கலர் கிளாஸ் போட்டு பாக்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே என்ன கலர்ல தெரியும்? கிரீன் கலர்ல தான் தெரியும். அப்ப மற்ற கலர்லாம் எங்க போச்சு? ஆல் த கலர்ஸ் ஆர் அப்சார்ப் பை த கிளாஸ். ஒன்லி இட் அலவுஸ் த கிரீன் கலர். லைக் தட், see, when the light is passing through the absorbing material, all the lights are absorbed. That's why black color lights are appeared here. See, இப்ப என்ன இருக்கு, நீ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரும்பு கலர் லைனா இருக்கு. அப்ப அந்த லைன்ல எங்க போயிடுச்சு? அந்த எல்லா லைனையும் அந்த அப்சார்பிங் மெட்டீரியல் அப்சார்ப் பண்ணிடுச்சு. So this is called absorption spectra and this is called emission spectra. So here a particular wavelength has a particular frequency. So that frequency it has a different wavelength and color. அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்கு. ஸோ ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எமிட்ஸ் த டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ். ஏன் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ்ல இந்த கலர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? Why the colors are produced? So here the wavelength of that lines can be calculated in a greater precision. எப்படி? By using that method, this method, spectral series. So we can classify the spectral series of the hydrogen atom. எப்படி அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா see here, these are blue color lines are first orbital, second orbital, third, fourth and fifth. It is like a first orbital, second orbital, all the orbitals. Suppose that the electrons are jump from the second orbit to first orbit, or third orbit to first orbit, or fourth orbit to first orbit. So the electrons are jump from the outermost orbital to the first orbital. So வெளியில எந்த ஆர்பிட்டால் இருந்து எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால் வந்தாலும் it emits the spectral line. That line is called Lyman series. The line is emitted by the hydrogen atom when the electrons jump from the outermost orbital to the first orbital. It's called Lyman series. And then see here, second orbital. All the electrons are jumped from 3, 4, 5 like that. So the electrons are jumped from the outermost orbital to the second orbital. That is called Balmer series. Okay, second. Third one, third orbital. The electrons are jumped from the outermost orbital to third orbital. Then it is said to be Paschen series. So electron on the outermost orbital வந்து ஜம்ப் ஆகி ஃபர்ஸ்ட்ல வரும்போது அதோட எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகுது. அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம என்னவா பாக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸா பாக்குறோம். See here, the spectral series உங்க புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க. அதனுடைய different spectral series. That lambda is the wavelength. Lambda is the wavelength. 1 by lambda, that is called wave number. Mu bar, you can write mu bar. That is called wave number. So here the formula R into 1 by n square minus 1 by n square, where R is the Rydberg constant. That value of Rydberg constant is 1.09737 into the power of 7 meter. See here, all the series are here. Lyman, that means electron jump from outermost 2, 3, 4 to 1. That series called Lyman series. That series in the ultraviolet region. எந்த region நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா ultraviolet region. Second thing, n equal to 2. The electron jump from 3, 4, 5. It's called Balmer series. That is in visible region. Third series, the third orbital, electrons jump from 4, 5, 6. That's called Paschen series. That is appeared in infrared region. Then fourth orbital, the electrons are jump from the 5, 6, 7. That's called Franken series. That is also in the infrared region. Then fifth orbital, the electrons jump from 6, 7, 8. That's called Fun series. That's also appear in infrared series. Okay. இப்படிதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீரீஸ்லயும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸும் ஜம்ப் ஆகி வந்துடும். இங்க பாருங்க, இது வந்து லைமன் சீரீஸ், பால்மர் சீரீஸ். இப்போ லைமன் அப்படின்னா n equal to 1, m equal to என்ன வச்சுக்குவீங்க 2, 3, 4 வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பால்மர் n equal to 2 வச்சுக்குவீங்க. mங்கிறது 3, 4, 5, 6, அதாவது வெளியில செகண்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரணும். அதே பேஷன் பாத்தீங்கன்னா
தேர்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு 4, 5, 6, 7ல இருந்து வரணும். அதே பாருங்க ஃபன் சீரிஸ் அப்படிங்கும்போது ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்டால் 6, 7, 8ல இருந்து வரும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம போட்டுருவோம் எந்தெந்த ரீஜன்ல இருந்து வரும்னு போட்டு. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எகைன் ரூதர்ஃபோர்ட்னாலே கண்டினியூவா எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அவராலையும் சில விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாம இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் Bohr atom model is valid only for hydrogen. நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மட்டும் தான் அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சு. He could not explain the more complex atoms more than the hydrogen atom. அதான் அவரால் பண்ண முடியும். When spectral lines are closely examined, இப்போ spectral lines வந்து இல்லையா அதை க்ளோஸா பார்த்தோம் அப்படின்னா it is not a single line. It is combination of more than one lines. So that can't be explained by the Bohr. That's called fine structure of lines. That's also not explained by the Bohr. Okay. The third point, Bohr atom model fails to explain the intensity variation of spectral lines. The produce ஆகிற spectral lines வந்து பாத்தீங்கன்னா intensity எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இல்லை. ஒன்னோட அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் மாறி மாறி இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டி இருந்துச்சு. ஏன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டியில லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத Bohr-ஆல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. Then the distribution of electrons in atom is not completely explained by the Bohr atom. Electron atom குள்ள சுத்துது in a various orbital. Electrons revolves around the nucleus in a various orbital. But where it is in a location or how the electrons are distributed inside the atom. That was not explained by the Bohr atom model. So Bohr not able to doing this whole thing.